made me அப்பதான் எனக்கு ஒரு பெரிய ரியலைசேஷனே ஆரம்பிச்சு. அடுத்து என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. completely dark. எனக்கு அப்படியே இருட்ட மாதிரிதான் இருந்துச்சு. லைஃப்ல என்னன்னே தெரியல. ஃபுல் கடன். Imagine how யோசிச்சு பாருங்களேன், எவ்வளவு கடன். நான் கால்குலேஷன் கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் அப்படின்னா, நான் வேலை செஞ்சேன் அப்படின்னா இன்னும் 10 வருஷம் கழிச்சு வேலை செஞ்சாதான் 10 வருஷம் வேலை செஞ்சாதான் ஈவன் அந்த 10 வருஷம் சேலரி கூட நாங்க வாங்கின கடன் வந்து கண்டிப்பா முடியாது. நான் அதை யோசிச்சுட்டு இருக்கிறப்ப 30-32 வயசு ஆயிடுச்சு. நான் இன்னும் 60 வயசு நான் வேலை செஞ்சாலும் கூட என்னால திரும்ப என் கடனையும் கடன் வாங்கினதும் 33 வயசுல நான் வந்து திரும்ப முடியாது தெரிஞ்சு போச்சு. அப்பதான் நான் முடிவு எடுத்தேன், நான் எதுனா ஒண்ணு பண்ணணும். எனக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஜாப் மாறலாமான்னு பார்த்தேன். ஆனா மாறலாம் 33ல மாறலாங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஒரு புது இண்டஸ்ட்ரியில போறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப நான் நிறைய கணக்கு போட ஆரம்பிச்சேன். இந்த ஆட்டோமோட்டிவ்ல வேற ஆட்டோமோட்டிவ் கம்பெனில போனாலும் கூட சேலரி என்ன டிஃபரன்ஸ்னா அவ்வளவு பெருசாலாம் இருக்காது. கொஞ்சம் எக்ஸாம் திரும்ப அங்கேயும் நான் போய் ப்ரூவ் பண்ணும், திரும்ப இன்னும் புதுசா வேலை செய்யணும். அதுல எனக்கு அப்படியே மனசை விட்டு போச்சு. கண்டிப்பா மனசை விட்டு போச்சு. என்னால பண்ண முடியாது. அவ்வளவு ஒரு கஷ்டமானது. அப்பதான் ஒரு என் ஃப்ரெண்டு கூப்பிட்டாரு. அவரும் மேனேஜர் மாதிரி ஒர்க் பண்ணாரு குவைட்ல இருந்து. அவரு என்னை கூப்பிட்டாரு. அவருடைய ரெஃபரன்ஸ். அவரு என்னை கூப்பிட்டு இந்த பிசினஸ் பத்தி எனக்கு சொன்னாரு. ஒருத்தர் வராரு, துபாயில இருந்து ஒருத்தர் வராரு, ஒரு மல்டி மில்லியனர். அவர் ஃபெராரி ஓட்டாரு. எனக்கு அந்த நேரத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா மல்டி மில்லியனர் கூட என்னன்னு கூட தெரியாது. ஓ, அவனுக்கு நிறைய காசு இருக்கு, நிறைய சக்சஸ் போல அப்படிதான் நான் புரிஞ்சுட்டேன். அப்படிதான் அந்த மனுஷன் சொன்னேன். நானா போனேன். ஏன் எதுக்கு என்னை கூப்பிடணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்பதான் நான் போய் என் லைஃப்ல என்னுடைய அழகான என்னுடைய ஏஜென்ட் ஏன் அப்ளைன் பிபி சாச்சன் பாய் JW மேரியட்ல குவைட்ல பார்த்தேன். நான் போறதுக்கு முன்னாடி அவர் என்னை கூப்பிட்டாரு. ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு, நீ கிடைக்குமா கிடைக்காதெல்லாம் தெரியல, நீ போய் பாரு, அவருக்கு பிடிச்சிச்சு, உனக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா உன் லைஃப் கண்டிப்பா மாறும்னாரு. இது மட்டும் தான் அந்த சொன்னாரு. அந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் என் மனசுல பதிச்சிருச்சு. நான் அவரை போய் பார்த்தேன். அவரை போய் பாக்குறதுக்கு எனக்கு காசு, பஸ்ஸுக்கு காசு வேணும் இல்லையா? எனக்கு அந்த பஸ் காசு கூட கிடையாது. நான் பஸ் காசு கூட வாங்கணும். ரொம்ப ஒரு பாதி திராம் தான், ஒரு பாதி திராம் தான், ஒரு 10 திராம் தான் துபாயில. அந்த காசு கூட என்கிட்ட இல்ல பஸ் கொடுத்து அந்த மாதிரி அப்ளைல போய் பாக்குறதுக்கு. ரொம்ப ஸ்ட்ரகிளா இருந்துச்சு எனக்கு. ரொம்ப நான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன். நான் பஸ்ஸுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த 10 ரூபாய், அந்த 10 கிராம கொடுக்குறேன் அப்படின்னா JW மேரட் போறேன் அப்படின்னா திருப்பி வரேன் அப்படின்னா என்னுடைய காசு முடிஞ்சிடும். அப்ப நாளைக்கு காலையில நான் திருப்ப வேற ஏதோ காசு வாங்கணும். ஏன்னா இந்த காசு வந்து எனக்கு ஒரு வேலைக்கு சாப்பாடு எனக்கு யூஸ் ஆகும். நான் 2 தடவை யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் பஸ் ஏறி போகணுமா, இல்ல நாளைக்கு போகணுமா போவேனாமா, இல்ல இது நாளைக்கு சாப்பாட்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனா கடவுளை நன்றி, நான் அந்த பஸ் ஏறிட்டேன். நான் JW மேரட் போனேன். அப்பதான் என் லைஃப்ல இவரு வந்தாரு. என்னுடைய அப்ளை பார்த்தேன். அவர் எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு 2 மணி நேரம். எல்லாத்தையும் வந்து எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. ஒண்ணுமே எனக்கு புரியல. சத்தியமா எனக்கு எதுவுமே புரியல. நிறைய பேசினாரு. அவர் என்னென்ன பத்தி பேசினாரு தெரியல. ஆனா ஏதோ ஒரு எனர்ஜி மட்டும் என் வாழ்க்கையில தோணுச்சு. ஏதோ என் லைஃப் அவர் கண்ணுல நான் பார்த்தது ஏதோ ஒரு வெறி அவர்கிட்ட நான் உள்ள போனப்பையோ, அந்த பிளேஸ்க்கு போனப்ப கூட அவர் சேர்ல உட்கார்ந்து இருந்தாரு. எனக்கு கூட ஞாபகம் இருக்கு. அவர் பக்கத்துல நான் உட்காரும் போதே எனக்கு அவர்கிட்ட 2 மணி நேரம் பேசினாரு. எவ்வளவு வேணும் நிறைய கேட்டாரு. உங்க அந்த காசு இருக்கான்னு கேட்டாரு. எங்கிட்ட நிறைய இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு வெறி இருந்தது. அந்த ரீசனால மட்டும்தான் நான் அதுக்கப்புறம் இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண முடிவு பண்ணிட்டேன். நான் அந்த ரூம் விட்டு வெளில வரப்ப நானே முடிவு பண்ணிட்டேன், நான் வெளியில டிரைவர் ஜாப் கிடைச்சா கூட இவர்கிட்ட இருந்துச்சுன்னா நான் கண்டிப்பா போவேன் அப்படின்னு. ஏன்னா ஏதோ ஒண்ணு இருந்துச்சு தெரியுமா? அப்பதான் நான் அந்த பிசினஸ் அழகான ஜேர்னிக்கு நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா இந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா, நீங்க நினைக்கிறீங்களா காசு இருந்துச்சுன்னா சத்தியமா சாப்பாட்டுக்கு கூட காசு இல்ல, நிறைய காசு வேணும். அவர் சொன்னாரு இந்த பிசினஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா $6000 தேவைப்படும் அப்படின்னாரு. 6000 $10,000 வேணும்னு தோணுச்சு. எனக்கு அந்த காசு பாக்குறப்போ அவ்வளவு பெரிய ஷாக் இருந்துச்சு. அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுவேன்?
ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. அதே நேரத்துல இது ஜேர்னி நான் மிஸ் பண்ண விரும்பல. நான் கடவுள்ட்ட ப்ரே பண்ணேன். கடவுளே இது இது நல்லதுதான் அப்படின்னா நீ எடுத்துருங்க. ஆனா இது உண்மையாவே நல்லதுன்னா கண்டிப்பா எனக்கு ஏதோ வழியில ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு 24 மணி நேரத்துல நான் என்னுடைய இருந்த எல்லா என் குழந்தை சின்ன குழந்தை 3 மாசம் குழந்தை அந்த பொண்ணோட குழந்தை கோல்ட கூட நான் வந்து எல்லாத்தையும் செல் பண்ணி வித்துட்டு இந்தியாவுக்கு போயிட்டு ஏன்னா அந்த காசு வந்து பத்தாது. டிராவல்ல இருந்து காசு வாங்கி ஃபிளைட் டிக்கெட் போட்டு இந்தியாவுக்கு போயிட்டு அங்க இருந்து கோல்டுல கன்வெர்ட் பண்ணி திரும்ப குவைத்துக்கு வந்து அந்த காசை வந்து பேங்க்ல போட்டு ஏன்னா பேங்க்ல இருந்தது பேங்க் மேனேஜர் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு நீ இதை டாப் அப் பண்ணி திரும்ப லோன் கொடுப்பேன்னாரு. அப்படிதான் நான் அந்த காசை பேங்க் லோன்ல போட்டேன். அவர் திரும்ப லோன் போட்டாரு. திரும்ப பிசினஸ் பண்றதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணது. அப்படிதான் நான் வந்து பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அது சத்தியமா ஈஸியே கிடையாது. ரொம்ப வலியோடையும் வேதனையோட நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஆனா அந்த நேரத்துலதான் கிட்டத்தட்ட 6 வருஷம் இந்த பிசினஸ் நானு அப்படிதான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். நான் பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றப்ப எல்லாமே ஓகே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். எல்லாமே சூப்பரா இருக்கும். லைஃப் மாறிடுமோ அப்படின்னு நினைச்சேன். ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகுதான் என் லைஃப் கஷ்டமாக ஆரம்பிச்சது. ஏன்னா இப்ப லோன் அதிகம் இருந்துச்சு, அதுக்கும் மேல இந்த மணியும் அதிகம் ஆயிடுச்சு. எனக்கு வழியே இல்ல, எனக்கு கிளியரே இல்ல. என்ன நடக்குது ஏன் நடக்குது ஒண்ணுமே புரியல. எனக்கு புக்ஸ் படிக்க சொன்னாரு, படிக்க தெரியாது. எனக்கு கஷ்டம். நீங்க என்ன படிக்க சொல்லுங்க, எனக்கு இங்கிலீஷ் படிக்க தெரியாது. ஆனா அப்பா புக் படிக்க கொடுத்தாரு. எனக்கு எதுவுமே சொன்னாரு. ஆனா நான் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஏன்னா எனக்கு வேற எந்த ஒரு வழியும் இல்ல, வேற ஒரு வழி கூட இல்ல. அப்ப ஒண்ணு மட்டும் பெரிய பசி மட்டும் இருந்தது எனக்கு. எதுனா ஒண்ணு பண்ணேன் லைஃப்ல. எதுக்காக என்ன வேலை என் பெற்றோரை பிடிக்கும், என்னுடைய மனைவியை பிடிக்கும், என் குழந்தைகளை பிடிக்கும். எனக்கு ஜாப்ல வேலை செய்ய பிடிக்கல. 17 வருஷம் இருந்துட்டேன். அந்த ரீசனால மட்டும்தான் நான் அந்த பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த யாரு புஷ் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி வாழ்க்கையில இருக்க கூட முடிவு பண்ண அதை விட்டு வெளியில வரணும். அதே அடிமைகள் கண்டிப்பா எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. எனக்கு வேலை செய்யவே பிடிக்கல. நான் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வேலை செய்ய பிடிக்கும். ஆனா ப்ராப்ளம் என்ன எனக்கு அடிமைத்தனம் மாறி இருக்கும். ஏன்னா என் ஜாப்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா அப்படியே எங்க அப்பா 45 வருஷம் ஏன் எங்க அப்பா மட்டும் நான் மட்டும் அப்படியே என்னுடைய அப்பா தான் பெரிய எக்ஸாம்பிள். என்னுடைய அடுத்த 20 வருஷம் கடவுள் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேலை கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னா ஏதோ அதான் எனக்கு எவ்வளவு முடிவே இல்லை. நான் அதுக்கு வெளியில முடிவு எடுத்தேன். ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. எனக்கு காய்ச்சலா கூட பரவாயில்ல. அதனால 1 மாசம் 1.5 மாசம் கழிச்சு எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. கண்டிப்பா இது எனக்கு ஒர்க் ஆகாது, இது எனக்கு ஒர்க் ஆகாது. நான் தான் இதுக்கு ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அப்படிங்கறத நான் முடிக்க ஆரம்பிச்சேன். அப்படிதான் என் மனசுல மாத்திக்க ஆரம்பிச்சேன். ஒரு வருஷம் கழிச்சு நான் அவ்வளவு வெறி எனக்கு கொஸ்டின் கேட்க மாட்டேன். எனக்கு அப்ளை முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வெக்கமா மட்டும் இருக்கும். ஏன்னா எங்க அப்ளை வந்து என்கிட்ட எதுவுமே சொன்னதில்லை. அவர்கிட்ட கேட்பேன், அவங்க சொல்றதை கேட்பேன். அவர்கிட்ட பக்கத்துல கூட இருந்தது இல்ல. இன்னைக்கு நன்றி சொல்றேன். இன்னைக்கு அவர் என் கூட இருந்துட்டாரு. நீ நல்ல சொல்லிட்டாங்கன்னா கடவுள் கண்டிப்பா ஒரு நல்ல அப்ளை தருவார் அப்படின்னாரு. நான் அவர்கிட்ட லிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். தூரம் வந்து கேட்க ஆரம்பிச்சேன். நான் அதை கேட்பேன், அப்ப அப்படியே இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். அப்படி இதனாலதான் எந்த பிசினஸ்ல கம்ப்ளைண்டே இல்ல. இது ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகாது, இது ஏன் இப்படி இருக்காது, அப்படி இருக்கு அப்படின்னு இதான் நான் யார்கிட்டயும் ஒரு நாளும் போய் டைம் சொல்லி குழப்பதே கிடையாது. நான் அவர் சொல்ல கேட்பேன், 100% அப்படியே பண்ணுவேன். 3 நாள் அந்த 3 நாளும் அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி 100% அப்படியே அடுத்த நாள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணாரு. ஒர்க் அவுட் ஆகாம இருக்கலாம், ஆனா பண்ணுவேன். 20 இயர் ஃபாலோ பண்ணாரு. எனக்கு ஒரு வாரத்துல நடக்கல, 2 வாரத்துல நடக்கல, ஆனா நான் 20 இயர் பண்ற மாதிரி நான் வீட்டுல அப்படிதான் நான் பண்ணிட்டே இருந்தேன். இன்னைக்கு நன்றி சொல்றேன். இந்த 4 இயர்ஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா
அவர் துபாய்க்கு வந்தாரு. நான் அவர் சொல்றதை கேட்டு துபாய்க்கு வந்தது. நான் நன்றி கடவுளே, எனக்கு திருப்ப இந்த மைண்ட் வந்து பெருச ஆரம்பிச்சு. இன்னைக்கு ஒரு ரிலேட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன். 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எனக்கு 2 டிசி மேக்ஸ் அவுட் ஆகுது. அவரு சொன்னாரோ துபாயில இருக்கிறேன். நீங்க அடுத்த கோல் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஆயிருக்கு. என் கோல் அடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா $100,000 நிறைய வாங்கணும். அவர் எப்படி பண்ணிட்டு இருக்காரு? ஒரு 10,000 20,000 வந்து ஒண்ணுமே இல்ல. என்னால இன்னைக்கு தூங்க கூட முடியல. ஏன்னா $100,000 அப்படிங்கிறது இன்னைக்கு கூட அதுக்காக பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். இன்னைக்கு ஒரு பக்தியா இருக்கிறேன். இன்னைக்கு கூட வந்துட்டு நிறைய கத்துட்டு இருக்கிறேன். நீங்க நாங்க சேர்ந்துருக்கோம். அவர் எனக்கு வராது. அவர் இன்னைக்கு எங்களோட பெட்ரோல் எப்படி லைஃப் பாத்தீங்க அப்படின்னா நிறைய மாறி இருக்கு. முன்னுக்கு இல்லையா அப்படியே எனக்கு சொன்னா எனக்கு அப்படியே திருப்பி ரிவர்ஸ் ஆயிடுச்சு. என் வாழ்க்கைக்கு நான் வந்து நல்ல லைஃப் கொடுத்திருக்கேன். என்னுடைய கிட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நீங்க நல்ல லைஃப் கொடுத்திருக்காங்க. நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு நல்ல லைஃப் கொடுத்திருக்கேன். எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்காங்க. நான் என்னுடைய ட்ரீம்ல இன்னைக்கு விட்டு கொடுக்க மாட்டேன். நிறைய கஷ்டம் இருந்துச்சு, நிறைய சவால்கள் இருந்துச்சு, நிறைய நியூஸ் பேப்பர் இருந்துச்சு. எதையுமே எடுத்துக்கல. ஏன்னா என் பிள்ளைங்க ஒரு நாள் சொன்னாரு, இந்த பிசினஸ் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும்தான், உனக்கு ஒரு பேக் போனா அவருடைய திட்டம் உன்னுடைய பேக் போல் மட்டும்தான். அவருடைய திட்டம் ஒன்று இருந்தாலும் உன்னோட நீயும் உன்னுடைய முதுகெலும்பு நினைக்கணும். நான் வந்து கோழி மாதிரி கத்துட்டு ஒண்ணு நடக்கல சொல்ல முடியாது. நான் அப்பதான் முடிவெடுத்தேன். அவர் என்ன சொல்றாரோ இது ஈஸி கிடையாது. சும்மா அப்படி நடக்கல. அப்படியே ஒரு கேக் சாப்பிட்ட மாதிரி இல்ல. இது கிடையவே கிடையாது. ஆனா நான் சொல்றேன், இன்ன வரையும் நான் விட மாட்டேன். அதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புறேன். 15 நிமிஷம் தான். எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். ஒரு விஷயத்த சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன். என்னுடைய ஃபர்ஸ்ட் ரீகார்ட் கூட எனக்கு 3 மாசத்துல நடக்கிற யோசிச்சு பாருங்களேன். நிறைய இமெயில் கொடுக்கணும். 3 மாசத்துல அப்ளை பண்ணி ரீகார்ட் போவாங்க. ரீகார்ட் மலேசியா பெனாங்கிறது டிராவல் பண்றது ஈஸி கிடையாது. ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. நான் திருப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காசு வாங்குறது. என்னுடைய குழந்தை 6 மாசம் குழந்தையா இருந்தாங்க. அவங்களோட தோடு இருக்கு இல்லையா, தோடையும் எடுத்துட்டு கோல்டு கடையில வச்சு திருப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் காசு வச்சு அப்படிதான் நான் ரீகார்ட் பண்ணேன். அப்படிதான் லைஃப் சேஞ்ச் ஆச்சு. துராஜ் மாதிரி ஒரு ஆட்கள் பேசுறது கேட்கும்போது செம்மையா இருக்கு, ஆச்சரியமா இருக்குல்ல. தத்தோஸ்ரீ யாருனாலுமே சூப்பர் ஸ்டாரா மாற முடியும். அவர் சொன்னார் இல்லையா, உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த முதுகெலும்பு வேணும்னு சொன்னார் இல்லையா, அப்ப வேற லெவல்ல ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எஸ், பயங்கர ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். நீங்க நம்பணும் அதை. நெக்ஸ்ட் பர்சன் வர போறது எல்லாம் செம சூப்பரான ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு பேக் போன் இருக்கிறது. உண்மையிலேயே இன்னைக்கு நான் உங்க நின்று பேசிட்டு இருக்கேன்னா காரணம் என்னன்னா, ரொம்ப வருஷம் முன்னாடி 19 வருஷம் முன்னாடி நான் ஒருத்தர் கூட பேசுறது அளவுக்கு நான் ரெடியாவே இல்லை. அந்த டைம்ல நான் பிரசன்டேஷன் அவர் கொடுத்தது லிசன் பண்ணிருக்கேன். எல்லாமே ஸ்டார்ட் பண்ணது எல்லாமே அது பாதி கூட கிடையாது, இல்ல கால்வாசி கூட கிடையாது. இப்போ அந்த ஒரு போர்ஷன் தான் இன்வைட் பண்ண போறேன். என்னோட பிரதர். நான் இவ்வளவு பேருக்கு முன்னாடி நான் அவங்களை இன்வைட் பண்றேன். நான் பிசினஸ் கூட அந்த டைம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணல. அவரு பயங்கரமா நான் புஷ் பண்ணாரு. பட் அந்த டே பயங்கரமா ஹெல்ப் பண்ணிச்சு எனக்கு. அது ஒரு வேக்கப் கால் மாதிரி எனக்கு. அந்த டைம்ல இருந்து என்னோட கிராட்டிடியூட், நன்றி கடனா இருக்கட்டும், எல்லாமே அந்த புஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நான் பயங்கரமா வளர்ந்தேன். வேற யாருமே கிடையாது. அவரு பிலவ்டு பர்சன், வி பார்ட்னர், எல்லாருமே தெரியும், எல்லாருக்குமே தெரியும். நம்ம கூட தான் இருக்க போறாரு சார். வி பார்ட்னர் சக்தி. சரி,
Good morning, Vicon. Good morning. I hope that you have been really enjoying the past 2 days, and today is the final day, and I have a few minutes to have a chat with you. Firstly, I apologize for my dressing, but I've been in lockdown for 1 year at home, so I have no chance to dress up. So I decided to dress up for you today. Otherwise, I'll be in my shorts and t-shirt. That's what I do every time on a Zoom call. That's why I don't stand up during Zoom calls. That's why you don't stand up during Zoom calls, I know. Anyway, today I want to talk to you about being reborn. Okay? And in order for you to be reborn, you need to die first. So today, I need you to die and reborn again. Now, imagine this. You get a container and you put a lot of fleas inside. You know what fleas are? Fleas is for the hair, then it's like lice. You put a few inside the container and then you cover the container. The fleas will try to jump out and hit the cover. Right? Now, after some time, if you remove the cover, the fleas will only jump to that height. Why? Because they have been conditioned that that's the limit they can go. Now, you and I are exactly like this. We've been brought up by our parents, and all our life, our parents have been saying, study hard, get a good job, get a family, and live life. Study hard, get a good job, get a family, and live life. That's what we have been conditioned to. Now, suddenly, someone comes to you, shows you the business, and say, join the business, quit your job, become a millionaire, fly around the world first class, drive a Ferrari, and live in a mansion. Now, your mind cannot accept that because you have been conditioned, correct? So now, in order for you to accept, join the business, become a millionaire, fly around the world, buy a Ferrari, live in a mansion, you need to die from your old thinking and reborn again, that this is possible. And you have seen this from so many people in our business, that they have been reborn again, and today they are flying around the world, they're driving Ferraris, Rolls Royce, Bentleys, and they live in huge mansions. Okay, so it is possible, but you need to die and reborn again. So that's what you need to do today. Okay, you need to reborn. Now, after you have been reborn, you need to decide on what you want. Remember, Chief came yesterday and he spoke about getting a dream. Okay, now you need to identify a dream or a goal, and then you need to go after it. Okay, now it's easier said than done, because while you're going towards your dream, you will definitely get distracted. True? All of us get distracted. You're going towards your dream, and then there's something on your left, something on your right that distracts you. So I was speaking to someone and I said, how do you not get distracted? And she said, well, you need to put blinders. You know what blinders are? You know, the racehorse, they have blinders in the side of their eyes so they can only see straight, so they don't get distracted. So you need to put blinders on, and then you can focus on your goal. So I said, okay, I put on the blinders and I can only see my goal. And then I run towards my goal. After some time, what happens is one of my blinders on my right side falls off. And immediately I can see what? One small negative article.
Then your blinders fall off. Product delay. And then you manage your product delay and you do this and you do that, and then you lose sight of your goal again. Does that happen to you? Yes. So you must make sure every single time that your blinders are on, screwed on tightly, so it doesn't fall off, so that you can stay focused on your goal. Otherwise, you'll get distracted. So many things. Ask yourself, have you been distracted? Have you got distracted? Yes, I'm sure your answer is yes. Otherwise, you'll be reaching your goals. Correct? And the distraction is because your blinders are loose. Your blinders have dropped off. So go back now and check your blinders again. So I went back, tightened my blinders, made sure I got it. Okay. And my first goal was to quit my job. And within 3 months, with my blinders on tight, I achieved my goal and I quit my job 3 months after joining the business. It's possible, but you cannot get distracted. The problem with all of you is you easily get distracted. One small article, you focus on the article for 2 months and your goal goes further and further away. Your product gets delayed a bit, you focus on the product, your goal goes further and further away. If you just focus on the goal and you head towards your goal, the distractions will disappear. Can you imagine in Dubai, they have this horse race, yes? So the jockey is sitting on the horse ready. When they open the gate, the horse goes out. Now, all the horses are wearing blinders except one horse. So all the horses running towards the finish line, but one horse is looking around. There's one man jumping there, the horse is looking, the horse is looking. How is the horse going to finish the race? Impossible. That horse is you. That's why you're still where you are. So you need to fix your blinders. Now, as an upline and a leader, what you do is you fix your blinders and then you get your team. You get your team and you put blinders on them. You tell them, focus on your goals, focus on your goals, focus on your dreams. You need to look forward, don't get distracted. And then you lead them. And then one of your blinders fall off. They are focused, heading towards the goal. But you as the leader in upline, you get distracted. And when you get distracted, what happens to your team? They slow down. They get equally distracted because of you. So you are slowing your team down. You understand? So as an upline, as a leader, it is extremely important that you keep your blinders on and not get distracted. So then I sat down and thought again. I got my blinders on. I got my goal. Let's do it. And I ran towards the goal with my team. Okay? Then I realized one of my team members slowed down. He's calling me, upline. Look at this article. Why did that happen? His blinders fell off because you didn't tighten his blinders for him. As an upline, you need to make sure that all your team members' blinders are tied on properly, screwed on properly, so that they can focus and not get distracted. Can you imagine if you and your entire team, all the blinders are fixed, how fast will you buy a Ferrari? How fast will you join us flying around the world first class? Like that. But because of your loose blinders, you get distracted, you slow down. And when you slow down, everybody slows down. That's the problem you're facing now. So you need to fix that. So I sat down with some of my friends, and this was a few years ago. We were going from London to Manchester City to watch a match. Okay, London to Manchester City, we took the train. So we're all sitting down and we're talking about this, focus on your goal, no distraction, put your blinders, fix your blinders on. Then we said, what else do we need? And then we were discussing,
And then we found the answer. And this is the answer. It's moving. What is this? One way ticket, one way ticket, one way ticket, one way ticket. On the way. And then we found it. You need to buy a one-way ticket. Once you decide to head towards your goal, it's only one way. You can't turn back. You can't look back. You can't look at the side. It is a one-way ticket. That's what you need to do. You need to decide today that you're going to fix your blinders and you're going to buy a one-way ticket to reach your goals. Sometimes it's not as easy as that because you're not alone. You see, if you're going alone, you fix your blinders, you buy your one-way ticket, you're sitting in a Ferrari. But now you have hundreds or thousands of people that you need to bring them. And it's not easy because some of them will take out the blinders themselves and look at the TV article, look at the news, look at this, look at that. So, and you got to fix everybody. And that will slow you down. But you see, as a good leader, you need to sit them down and tell them, listen, guys, I want a Ferrari. I want financial freedom. If you're going to slow me down, then I'm going to leave you behind. And I'm going ahead. Either you stay behind or you follow me. That's what a good upline does. You tell your downlines, let's do it. You empower them. You give them strength and you lead them to financial freedom. You lead them to the goal without any distractions. You understand? But sometimes it's not easy. Like I said, you got thousands of people. They have their own issues, their problems. You know, they have family issues. They have money issues. They have upline issues, downline issues. And that's normal. You can slow down, but don't stop. Keep your eye on the goal and go slowly if you have to. Eventually you reach there, but don't stop. You can slow down. Many people, they see a distraction or a problem, they stop. And that is delaying. Then your goal goes further and further and further away. But if there's a challenge, there's a problem, there's a distraction, it's okay. It happens. It's normal. But you slow down. You slow down, you gather your team again. Guys, let's do this. Solve the issue. Boom, 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 boom. And then we go again. We head towards the goal again. Another issue. Slow down. Fix the issue. Go. But most of you, what you do is, when you face an issue, you all sit down and talk about the issue for 6 months. And you forgot about your goal. You're sitting down and you're talking about the issue. For 6 months, 1 year, the same bloody issue you're talking about. Why? Why are you not talking about your goal? Issues will be there. Distractions will be there. But if your blinders are fixed and you buy that one-way ticket, you're on your way to financial freedom. That's how you got to lead your team. That's when you got to lead it by example. You got to buy your ticket first. And you tell them, I got my ticket. It's a one-way ticket to financial freedom. Who wants to join me? Grab their hands. Let's go. Issue, problem, distraction, slow down, fix it, go. Slow down, fix it, go. Eventually, you'll become better in fixing the problems. Fix, go, fix, go, fix, go, fix, go. Initially, when you start problem, you sit down and you fix and you fix and you fix and you fix. But if you attend the training, you attend VCC, you come to ISB, you talk to your clients, eventually you'll get better in fixing the problems and faster. That's what we want. Fix the problems fast and straight to your goal, your financial freedom.
Keep the blinkers on and hold your one-way ticket. And then you'll reach there. Suddenly you'll be sitting in a Ferrari. And you said, wow, I made it. And once you get the Ferrari, what do? Buy another one-way ticket, set another goal, and go for it. Keep going for goal after goal after goal. And every goal that you go, buy the ticket. It's a one-way ticket. You understand? And never take off your blinkers. Because the moment you take off your blinkers, product delay, negative news, bad publicity, bad news on Google. How is that helping you? Bad news on Google will always be there. You Google Chief Batman, all bad news. Does that slow him down? No. And all lies. Yesterday, Chief said he's the best looking among three brothers. That's a lie. You and I know this. Correct? I am the best. Oh my God. He's going to come after me, so I'm screwed. Okay. Because he's my younger brother, let's say he's the better looking. See, that's a lie again. So people will lie. People will lie in the newspaper, people will lie in Google, but that should not stop you from achieving your goals. But I slows you down and you get tired. And sometimes you want to think, is this worth it? Sometimes you think, is this worth it? You want to quit. But why? There is a way in how to solve this. So that day, once I was having a chat with a good friend of mine from Palime. And she told me, Sati, let me tell you a story. I said, okay. She said, Sati, do you know what a sunflower is? I said, yeah. Beautiful, isn't it? Yes. Do you know what the sunflower does? I said, no. She said, the sunflower follows the sun. The sun rises in the east, the sunflower faces the east. And then as the sun sets on the west, the sunflower follows the sun, sets to the west. And the morning goes to east again. That's that. And it faces the sun to get the energy. Amazing, isn't it? Then she asked me, Sati, do you know what happens when there's no sun? When the skies are gray, everything's dark, what happens? So I was thinking, well, maybe the sunflower points down. We'll rest for a while. She said, no. She said, Sati, you know what happens? They face each other. The sunflowers face each other and give each other energy. Amazing, isn't it? I did not know this. It's true. They face each other and they give each other energy. And I thought, wow, why can't we be like that? Can you imagine how powerful your network will be if everyone in your network was a sunflower? And I feel down. I look at my upline. I get energy from him. Then I transfer to my downline. He transfers to his downline. And we'll be full of energy. And I realized I've been doing this for the past 23 years. Whenever I feel down, I go to my upline. I go to Chief. I go to Dato Sri. I go to Japa. And I get energy from them. And then I go to my team, my network, and I face them and I give them energy. So whenever you feel like your energy is low, go get your energy from your upline and transfer to your downlines. Be a sunflower. You know, if you're sitting at home or in a hall, in a hotel, anywhere, look at the person next to you and say, will you be my sunflower? Do it now. Kids, go to mommy and daddy, or amma and appa, and say, will you be my sunflower? Get the energy from it. That's what we've been doing. You know, and I'm telling you, you are not alone when you feel like giving up. All the B partners, at one point in their life, they felt like giving up. They got tired. They got frustrated. But they faced somebody like the sunflower, got the energy, and moved forward. So I realized I've been doing this all my life. And I few people who are my sunflowers. And I used to go to them and I said, can you give me some energy? Can you not let
the sun go down like this video. I can't lie. No more running down. All my pictures seem to fade to black and white. I'm growing tired. And time stands still before me. Walls are here. All the ladders up. Don't let the sun go down on me. I can't search myself. It's always something else I see. I just another fraction of your life. But it's like the sun going down. Don't let the sun go down. I don't search myself. It's always something else I see. I just don't know. I'm running up to life. To find free. But losing everything is like the sun going down. So let me ask you this question, guys. Are you a sunflower? If you're not, be a sunflower to your downline, to your family, to your children, to your employees, to your boss, to your friends, to your husband, your wife. Be a sunflower. Now look at the person next to you. Just now I asked you to ask them, will you be my sunflower? Now look at them and say, I will be your sunflower. I'm telling you, if all of us start being like the sunflower, you will reach financial freedom. Like, can we have the picture up? So while I talk. So just remember this picture. Sunflowers follow the sun, but did you know when it is cloudy and gray, they face each other, share their energy. Imagine if you and I would do this too. How powerful we will become. You will never get tired again. You understand? Don't let the sun go down on anyone. If you feel tired, you feel the sun going down on you, your world is getting gray and you're tired, go up to somebody and say, can you be my sunflower? And then once you get that energy, you go down to your downline who's crying, who's fighting, who's hurt, who's frustrated. You go there, hold his hand and say, don't worry, I'll be a sunflower today. And that's what we need to do. Once you set your eyes on your goal, with your blinkers on, buy that one-way ticket and be a sunflower. That's all we have to do. It's that simple. Just remember that some of us are not as fortunate as others. We have much more issues, challenges, and problems than the others. So go to them, absorb the energy, and then go down and transfer that energy to your people, your children. Be sunflowers to your children, to your parents. Let your parents be sunflowers to you. That's what networking is all about.
That's what this business is all about. That's why I'm standing here after 23 years. Because Dato Sri Vijay, my mother, my brothers, and all of you have been my son. You may not know this. You may have met me only once in your life, somewhere in Egypt, or somewhere in Africa, or in India. But meeting you that day made a difference in my life. Because you, at that point of time, was my sunflower. And I took that energy and I went back home to my network. And I looked around and I saw people hurt, tired, frustrated. And I went there and I gave them that energy. And you don't realize this, but I got that energy from you. Just meeting you once, probably, in Kazakhstan, in the mountains, covered by snow, remember? You know? In Tanzania, I've been to Tanzania so many times. I got the energy from you. And the people who work in the we, the employees, you know, you work day and night, unnoticed, unappreciated. I'm telling you, you are not being unappreciated or unnoticed. You are all my sunflowers. And that's the truth. Everyone who's working in QNet, in Hong Kong, Dubai, Malaysia, Singapore, behind the desk 24 hours, your boss shouting at you. No, don't worry. At one point, you have been my sunflower. I transferred your energy to somebody in Dubai, and today he's driving a Ferrari. Today he's flying first class because of you. So guys, that's my message to you. Find a goal, put on your blinkers, screw them tight, buy a one-way ticket, and be a sunflower. Love you guys. Thank you. Song for the broken heart. It's my wow. Itu lebih bisa 3 tahun.